సో లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ చూసాము. ఇప్పుడు అదే ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ని క్యాలిక్యులస్ మెథడ్లో చూద్దాం. ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ మోషన్ ఇన్ క్యాలిక్యులస్ మెథడ్. దీంట్లో ఫస్ట్గా మనం యాక్సిలరేషన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాం. సో యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డివి బై డిటి. dv ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ డిటి. ఇనిషియల్గా టైం 0 దగ్గర ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u, టైం t దగ్గర ఫైనల్ వెలాసిటీ v. v అండర్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ u టు v ఈజ్ ఈక్వల్ టు a అండర్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ 0 టు t. v మైనస్ u ఈజ్ ఈక్వల్ టు at అండ్ v ఈజ్ ఈక్వల్ టు u ప్లస్ at. మన ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. సెకండ్ది v అంటే ds బై dt అని మనకు తెలుసు. ds is equal to u into dt plus at into dt s naught to s 0 to t 0 to t. s minus s naught is equal to ut plus half at square. So we imagine that the displacement, initial displacement is equal to 0. So I can write s is equal to ut plus half at square. అండ్ థర్డ్ వన్ మనం v ఇంటూ dv ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ డిఎక్స్గా తీసుకున్నాం. ఆల్రెడీ ఇది మనం ఇంతకుముందు చూసిన ఈక్వేషనే అయితే ఇంటిగ్రేషన్ vdv ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఏడిఎక్స్. ఎక్స్ వాల్యూ 0 దగ్గర ఇనీషియల్ వెలాసిటీ u, ఎక్స్ వాల్యూ ఎస్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఫైనల్ వెలాసిటీ v. v square by 2 under the limits of u to v is equal to a into x from the limits of 0 to s. So finally v square minus u square equal to 2as is our equation. జస్ట్ ఒకసారి మెథడాలజీ ఇంకోసారి చూద్దాం. యాక్సిలరేషన్ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం. యాక్సిలరేషన్ is equal to dv by dt and we finally got the equation v is equal to u plus at. వెలాసిటీ అంటే ds by dt, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అని మనం నేర్చుకున్నాం. సో దాని నుంచి సాల్వ్ చేస్తే s is equal to ut plus half at square వచ్చింది. అండ్ ఫ్రమ్ ద ఈక్వేషన్ v dv is equal to a dx మనకి v square minus u square equal to 2as వచ్చింది. క్వశ్చన్స్ చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి. ద ఫస్ట్ థింగ్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే బాడీ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ అంటాడో అక్కడ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0గా తీసుకుంటాం. బాడీ కమ్స్ టు రెస్ట్ అన్న చోట ఫైనల్ వెలాసిటీ 0గా తీసుకుంటాం. బాడీ మూవ్స్ విత్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ అన్న చోట యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0గా తీసుకుంటాం. సో ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు యాక్సిలరేషన్ అండ్ వెలాసిటీ సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంటే ఏ వాల్యూ పాజిటివ్ ఉంటుంది, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటే ఏ వాల్యూ నెగిటివ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న బేసిక్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ది బాడీ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ అండ్ మూవ్స్ విత్ ఎ యూనిఫామ్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ 3 meters per second square up to 10 seconds. క్యాలిక్యులేట్ ద డిస్టెన్స్ అండ్ ద ఫైనల్ వెలాసిటీ. ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టు ఏదన్నా ఒక బాడీ యొక్క మోషన్ని అనలైజ్ చేయాలి అంటే డెఫినెట్గా మనకి 3 పారామీటర్స్ కావాలి. సో ఇచ్చిన డేటా రాసుకుందాం. ఫస్ట్ గివెన్ డేటా మనకి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ అన్నాడు. యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 meter per second square అన్నాడు. టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 seconds ఇచ్చాడు. ఫైనల్ వెలాసిటీ అడుగుతున్నాడు, డిస్టెన్స్ అడుగుతున్నాడు. సో మనం ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్లో మనకు కావాల్సింది ఏదో చూసుకుందాం. v ఈజ్ ఈక్వల్ టు u ప్లస్ 8. దీని నుంచి నేను v కనుక్కోవచ్చు. v ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ 3 into 10 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 meters per second. s ఈజ్ ఈక్వల్ టు ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్. u వాల్యూ 0 కదా, కాబట్టి s ఈజ్ ఈక్వల్ టు half into 3 into t square is 100. 53 is 150 meters. సో 150 meters ట్రావెల్ చేసింది. 10 seconds తర్వాత దాని స్పీడ్ వచ్చేసరికి
30 meters per second. Just look at the question. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇంకో క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఎ బాడీ కవర్స్ 100 meters in first 2 seconds and 128 meters in next 4 seconds. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్ ఫస్ట్ 2 సెకండ్స్కి 100 meters ట్రావెల్ చేసింది, నెక్స్ట్ 4 సెకండ్స్కి 128 meters సాల్వ్ చేసింది. సో రెండిటికి కామన్ పాయింటే వెలాసిటీ, యాక్సిలరేషన్ కూడా కామన్గానే ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైనా ఇలాంటి ఈక్వేషన్స్కి మనం ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఏటీ స్క్వేర్స్ వేద్దాం. 100 meters ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ వాల్యూ ఎంతో మనకు తెలియదు, టీ ప్లస్ హాఫ్ ఏ కూడా తెలియదు, టీ స్క్వేర్ ఈజ్ 4. సో యూ ప్లస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. మరి ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్ కింద మనం 128 meters డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది, అది కూడా 4 secondsలో. అండ్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇక్కడ ఎంత ఉందో మనకు తెలియదు, కాబట్టి నేను స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి తీసుకుంటాను. స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి తీసుకుంటే 100 + 128 ఈజ్ 228 ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టార్టింగ్ ఎట్ ద సేమ్ వెలాసిటీ యూ, టైం వచ్చేసరికి 6 ప్లస్ హాఫ్ ఏ ఇంటూ 6 స్క్వేర్ ఈజ్ 36, వాల్యూ ఈజ్ 18. సో దీన్ని 6తో క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకు వచ్చే ఈక్వేషన్ u ప్లస్ 3a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 38. ఇది సెకండ్ ఈక్వేషన్. ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్స్ రెండింటిని తీసుకుంటే 2 - 1 చేద్దాం. u ప్లస్ 3a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 38, u ప్లస్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50, మైనస్ 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 2a ఈజ్ ఈక్వల్ టు -12, a ఈజ్ ఈక్వల్ టు -6 meter/second². సో ఏ వాల్యూ మనకి -6 వచ్చింది, అంటే ఈ బాడీ డీసెలరేట్ అవుతుంది అని మనం చెప్పగలం. దీన్ని తీసుకొచ్చి ఏదో ఒక దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. దేంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం అంటే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. u ప్లస్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50, u ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 + 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 56 meters/second. సో ఫైనల్గా మన అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫైండ్ ద వెలాసిటీ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 8 seconds అన్నారు. సో వెలాసిటీ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 8 seconds కావాలి అంటే v ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ ప్లస్ ఏటీ వేస్తే చాలు. ఫైనల్ వెలాసిటీ కావాలి. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఏమో 56 - 6 ఇంటూ 8, 56 - 48 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 meters/second. సో ద ఫైనల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాడీ at the end of 8 seconds is 8 meters/second. One of the most important question. The velocity of a body at point A is v1 and reaches to the point B with uniform velocity, and the velocity is v2. Find the velocity exactly at the midpoint. A నుంచి B అనే పాయింట్కి ఒక బాడీ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ వెళ్తుంది. చూసేటప్పటికి ఇక్కడ వెలాసిటీ v1 అండ్ B దగ్గరగా వచ్చేసరికి వెలాసిటీ v2. ఎగ్జాక్ట్గా సి అనేది మిడ్ పాయింట్గా తీసుకుందాం. మిడ్ పాయింట్ అన్నాడు కాబట్టి ఇది హాఫ్ ద డిస్టెన్స్. ఇమాజిన్ ద వెలాసిటీ ఈజ్ వి. సో వీ నీడ్ ద వెలాసిటీ బి. మనకి ఇప్పుడు బి అనే వెలాసిటీ కావాలి. యాక్సిలరేషన్ యూనిఫామ్ అన్నాడు కాబట్టి నేను యాక్సిలరేషన్ ఏగా ట్రీట్ చేస్తున్నాను. ఏకి సికి మధ్య ఈక్వేషన్ చూద్దాం. v² - u² ఈక్వల్ టు 2as. నాకు ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, ఫైనల్ వెలాసిటీ, యాక్సిలరేషన్, టైం అన్నీ ఉన్నాయి. v² - v1² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2as/2. 2 gets cancelled. v² - v1² ఈజ్ ఈక్వల్ టు as. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. సి నుంచి బీకి చూద్దాం. v² - u² ఈక్వల్ టు 2as. ఇక్కడ కూడా 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. అండ్ ఫైనల్లీ v² - as. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఈక్వేషన్ 1 and 2 రెండు ఏఎస్కే ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి రెండింటిని నేను ఈక్వల్ చేస్తాను. ఈక్వల్ చేస్తే నాకు వచ్చే వాల్యూ 2v² ఈక్వల్ టు v1² ప్లస్ v2² and your value of v is equal to root of v1² plus v2² by 2. One of the most important equation